El pueblo unido jamás será vencido. 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 Thank you, comrades. It's a pleasure to come here. Merci camarades, c'est un plaisir d'être ici. If I can stand. Yeah, go on. Okay, thank you, comrades. It's a big honor to have come here and meet all the comrades from Geneva. C'est un honneur de rencontrer les camarades genevois. And we have been in Basel yesterday and there before Zurich and meeting all the wonderful young comrades of Swiss section. Hier, nous étions à Bâle et encore avant à Zurich. C'est très cool de rencontrer les jeunes camarades de cette section. And it's a very inspiring work by the Swiss comrades and how they are developing the party here and are doing a lot of activities which will report back to the comrades in Pakistan as well. On est fiers de pouvoir rapporter à nos camarades au Pakistan de ce que vous faites ici. And of course, today is first time we are here in Geneva and we love to hear from comrades as well. C'est la première fois qu'on vient à Genève en fait, donc on aimerait aussi un peu vous entendre parler. As far as the situation in Pakistan is concerned and for the struggle of women is concerned, we like to outline the most important things. On va parler des choses les plus importantes sur la condition des femmes et la situation politique au Pakistan. Pakistan is a country in south of Asia with neighboring India, Iran, China, Afghanistan. Le Pakistan est un pays en Asie du Sud entre l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde. And Pakistan is a very backward country, one of the poor capitalist countries. Le Pakistan est un pays arriéré, un pays capitaliste mais très pauvre. Because generally it is said that Pakistan is a poor country. Tout le monde sait en général que le Pakistan est relativement pauvre. But we don't think that that is the correct statement. Mais on pense que ce statement est trop simple. Because the working class of Pakistan produce immense wealth every year. En fait, la classe ouvrière au Pakistan produit beaucoup de richesses. Officially, it's around $350 billion of GDP every year, but there is other black economy similar to that, so it's huge amount of wealth produced every year. Officiellement, c'est un PIB de 350 milliards, mais il y a une grande partie qui est au noir. But most of this wealth is looted and plundered by imperialist institutions, imperialist powers through institutions like IMF and World Bank and others. Le problème, c'est qu'une bonne partie de cette richesse est repompée par les institutions vautours de l'impérialisme comme le FMI. And then there is the ruling class of Pakistan, ruling elite, which is living in extreme luxury and is living a very wonderful life. Et la classe dominante pakistanaise vit un train de vie fastueux. They are not poor, they are not like oppressed, they are living in very big mansions, they have luxury cars, all kind of health facilities, education, they can go around everywhere in the world. Ceux-là ne sont pas pauvres, ne sont pas opprimés, ils ont des manoirs, ils manquent d'accès à rien. And it is the working class of Pakistan, which is the majority of the population, which actually produces that wealth. Who are condemned to live in extreme poverty and in very oppressive conditions. Par contre, la classe ouvrière qui produit toutes ces richesses, elle vit dans des conditions très dures et oppressives. And this is the crimes of capitalist system for which, against which we are fighting. Voilà le crime du capitalisme contre lequel on se bat. And the politics of Pakistan and the state apparatus of Pakistan is designed under this capitalist system in a such way that the oppression continues, oppression of working class continues. Le système politique et les institutions au Pakistan perpétuent cette oppression. They have state institutions, they have army, police, judiciary, the whole state apparatus, and then there are the political parties which actually defend the interests of the bourgeoisie. L'armée, le système judiciaire, tout l'appareil d'État
Et les partis politiques perpétuent cette oppression de la classe ouvrière. The state also implies different tools to continue this exploitation and oppression. Il y a plusieurs outils pour perpétuer cette domination de la classe ouvrière. One of this is religious fundamentalism in Pakistan, and Pakistan is as a state level supports this religious fundamentalism and this bigotry in the name of religion against the working class. D'une part, le fondamentalisme religieux qui est soutenu par l'État pakistanais pour diviser la classe ouvrière. And the ruling class uses religion as a tool to exploit the emotions of the workers and to oppress them, and also they build terrorist organizations for different purposes. La religion permet de manipuler les travailleurs, mais également d'entretenir des organisations terroristes pour terroriser les travailleurs. And similarly, there are other tools like national chauvinism to divide the working class on the basis of nationalities. Il y a également du chauvinisme sur des lignes nationales et ethniques. And then there are divisions on the basis of language, of sects even, between Shia, Sunni. Entre langues parlées, mais également entre sectes, comme par exemple entre chiites et sunnites. And in this situation, we have founded the Revolutionary Communist Party in Pakistan. Mais dans cette condition, nous, on a fondé un parti communiste révolutionnaire au Pakistan. So that it can represent the interests of the working class and fight against all these prejudices and this oppression. Pour qu'il puisse représenter la classe ouvrière tout entière et lutter contre ces préjugés et cette oppression. And one of the key issues in that is the oppression of women in Pakistan. Et là-dessus, une des questions les plus importantes, c'est l'oppression des femmes. Women are the most oppressed section of society in Pakistan. Is around, you can imagine that it's 50% of the population, and it's living in horrible conditions. Les femmes, c'est 50% de la population, mais au Pakistan, c'est aussi la couche la plus opprimée de la population. If you search on Google and search about the plight of women in Pakistan, you will see the surveys of maybe World Economic Forum or other UN agencies. You will see that Pakistani women ranks second worst in the whole world. Même avec un petit coup d'œil sur Internet et ou en regardant les statistiques, par exemple de la Banque mondiale, on voit que les femmes pakistanaises ont les pires conditions, ou peut-être les deuxièmes pires conditions pour toutes les femmes du monde entier. And the World Economic Forum list Afghanistan is the last number in the plight of women. D'après le Forum économique mondial, c'est genre l'Afghanistan le pire et après le Pakistan. And the second last is Pakistan, yes. And it talks about the health facilities for women, the education facilities for women, participation in labor force. En termes d'accès aux soins, d'accès à l'éducation et de participation à la force de travail. Social conditions and domestic violence, the laws and other things. De droits sociaux, de violences domestiques et de toutes sortes de choses. And there are a long list of criteria, and according to which is quite true that women in Pakistan are really very oppressed. Oui, si on regarde sur plein de critères, les femmes au Pakistan sont définitivement plus opprimées. And so is the situation in Afghanistan, which is quite linked to the situation in Pakistan as well. Et c'est un peu comme en Afghanistan, qui en fait est très lié au Pakistan. If you see the recent events in Afghanistan where Taliban came back to power, and American imperialists had to run from Kabul just like a dog with a tail between its legs. Récemment, en Afghanistan, les talibans sont revenus au pouvoir, tandis que les impérialistes américains ont fui le pays, la queue entre les jambes. And after Taliban coming to power, the situation has worsened considerably. Mais après que les talibans soient arrivés au pouvoir, en fait, les conditions des femmes sont encore beaucoup dégradées. They have banned the education of women and banned many health facilities for women. Even women can't go outside in the markets, and they're very oppressive situation for women. Ils ont banni l'accès à l'éducation, mais aussi plein d'accès à des lieux publics pour les femmes. But in this situation, we also see the resistance and fight of the women, not in Afghanistan and Pakistan as well. Mais en fait, dans ce genre de conditions, on voit aussi la lutte des femmes.
that in so much oppressive conditions, in so much exploitative conditions, they are putting up fight and resistance and challenging all this tyranny and oppression. Mais avec toute cette oppression et cette exploitation, bah en fait, les femmes se lèvent et se battent. This gives hope to everyone in the whole region. This gives inspiration to everyone, to revolutionaries, and we get a lot of courage when we look at the struggle of these women in so much difficult conditions. Et en fait, la lutte de ces femmes est très inspirante pour les révolutionnaires de la région. For example, when Taliban came to power in Kabul and Americans were running away, the NATO forces and other European countries were in a panic and were trying to flee Kabul with the airports filled up, and there were even no planes and people were hanging from the planes. Pendant que les talibans ont repris le pouvoir et que les Américains et leurs soutiens fuyaient dans la panique, And even soldiers and generals were running around to save their lives. que des soldats et des généraux fuyaient pour sauver leur vie. We see a big protest of women in Kabul protesting against the regime of Taliban. Il y avait des manifestations de masse de femmes contre l'arrivée au pouvoir de talibans. And they were raising slogans and shouting at Taliban that we don't want you, we don't want your policies, and openly agitating on the roads of Kabul. Elles criaient ouvertement dans les rues de Kaboul des slogans contre les talibans. And there were videos and pictures you can see that Taliban fighters were aiming Kalashnikovs towards them, but they were chanting slogans that, okay, if you want to kill me, kill us, but we will protest against you. Et ça a été filmé, donc on a des images de femmes qui se font pointer à bout portant par des talibans, mais qui continuent à manifester contre ça. They risked their lives, they risked everything, but they protested against that tyranny. Donc elles étaient prêtes à risquer tout, à mettre leur vie en danger pour lutter contre cette tyrannie. Many of them were arrested, were sent to prison, some are still in prison, some were killed even. Beaucoup ont été arrêtés, certaines d'entre elles ont été tuées, d'autres sont encore en prison. But their resistance continued. Mais elles n'ont pas arrêté leur résistance. Not only in Kabul, but in other cities of Afghanistan, there were protests in Jalalabad, in Kandahar, which is like the center of the Taliban power. There was a big protest of women, rural women coming out. Et en fait, il y a eu des protestations de femmes dans beaucoup d'autres villes au Pakistan, comme Jalalabad, mais même Kandahar, qui est le chef-lieu des talibans. So this gives us hope, this gives us inspiration that we can fight in so much difficult conditions, and we have to fight for our future, and there is no way out. It's either death or you have to struggle for your rights. Et donc là, ça doit vous inspirer. Vous voyez qu'il y en a qui sont prêts à lutter pour leurs droits au prix de leur vie. Similarly, in Pakistan, we see the struggles of women in different cities, in different sectors of society. Et au Pakistan, on voit aussi des luttes des femmes dans différentes couches de la population. There are a large number of women employed in the health sector in Pakistan, in education sector. They are school teachers in colleges and universities. They are teaching. Beaucoup de femmes au Pakistan travaillent dans le secteur de la santé ou de l'éducation, mais aussi dans les universités. And the current government is once again attacking the working rights of the working class. Et là, le gouvernement actuel coupe dans ses services contre les droits de la classe ouvrière. There is a severe attack on the pension system. They are completely raising the pension system. They are privatizing schools and colleges and hospitals. Le gouvernement pakistanais est aussi en train de liquider le système de retraite et de privatiser massivement des écoles. Already Pakistan is on the top of the list in the illiteracy in the world. Le Pakistan est déjà très élevé sur la liste des pays avec le plus d'illettrisme. There are 32 million out-of-school children in Pakistan. Il y a 32 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école au Pakistan. Which is highest in the world. Il n'y a pas de pays avec plus d'enfants qui vont pas à So l'école. rather than planning to provide these students schools and education and literacy, they are actually privatizing whatever schools are left, and that is sabotaging the whole educational infrastructure, whatever small it was. Et donc plutôt que de donner de l'éducation à ces millions d'enfants, ils sont en train de privatiser le peu d'écoles publiques qui restent. And most of these out-of-school children are women, actually, female girls, which is like 49% of the women in Pakistan are illiterate.
Et à vrai dire, en fait, la plupart de ces enfants hors de l'école, bah, c'est des filles. Et 49% des femmes au Pakistan sont illettrées. This is the official figure, but independent sources that say that it can be around 70%. C'est une figure officielle, mais ça pourrait être encore plus élevé, comme 70% selon d'autres estimations. But still, the government is privatizing schools. Le gouvernement privatise les écoles, donc. And interestingly, this privatization and attacks is led by a chief minister who is herself a woman. Et en fait, la politicienne qui est à la tête de ces attaques, c'est une femme. And she says that this will help the people, actually, which is destroying the education system. Elle dit qu'ils font ça pour aider le peuple. And there is a whole movement against these attacks, and there are hundreds of thousands of government workers coming out against these attacks and protesting, in which women are giving a leading role everywhere. Mais contre ces attaques, du coup, il y a une réaction, des protestations massives d'employés d'État et donc pas mal de femmes. And also, the government is the health infrastructure in Pakistan is already very poor. Les infrastructures de santé sont faibles au Pakistan. Around 80% of the population doesn't has direct access to hospitals or 80% medical care. de la population n'a pas dans sa zone d'hôpital ou d'accès à du soin. And again, women are the one who suffer most from this crisis. Et à nouveau, qui souffre le plus, c'est les femmes. Thousands of women die every year during childbirth. Des milliers de femmes meurent annuellement en donnant naissance. Even their health conditions are very poor. Et plus généralement, leurs soins de santé sont faibles. 57% of women in Pakistan are anemic. 57% des femmes pakistanaises sont touchées par l'anémie. And around 45% of the children below the age of 5 years in Pakistan have a stunted growth. Et 45% des enfants de moins de 5 ans ont une croissance ralentie à cause de la faim. That is, they can't grow into a complete physical body due to malnutrition and other issues. Ça veut dire qu'à cause de la maladie et de la malnutrition, ils ne seront pas aussi grands que ce qu'ils auraient dû. Around 40% of Pakistani population lives in poverty, actually. 40% des Pakistanais sont dans la misère. And they have only one meal a day. Ils mangent en général un repas par jour. And this is official figure. The real figures are quite high. Tout ça, c'est des chiffres officiels. Hein. La réalité peut être pire. And in this situation, the government is privatizing whatever the public sector hospitals are and is raising the fees, and it will be difficult for large population even more to access health care. Dans ces conditions, le gouvernement continue à privatiser des hôpitaux et à augmenter les frais d'entrée. And the workers in hospitals are fighting against that. They are holding protests, meetings, discussions to fight against these attacks. Mais les employés des hôpitaux luttent contre ça. Ils mènent régulièrement des meetings contre ces coupes d'austérité. And female health workers are leading this struggle, actually. Et les femmes dans les professions médicales mènent cette lutte, en fait. And in hospitals, female nurses and other staff, hospital sports staff and others are protesting in big numbers in every city. Dans la plupart des villes, il y a des grosses manifestations de femmes soignantes. And then there is a large number of female students in Pakistan. Et après, il y a aussi les femmes qui font des études au Pakistan. Those females who are able to reach college or university level. Donc les étudiantes au niveau universitaire. They also face a lot of difficulties. Elles ont aussi beaucoup de problèmes. Because the Pakistani state has institutionalized women oppression in Parce Pakistan. que dans les institutions d'État au Pakistan, l'oppression des femmes est normale. There are laws in Pakistan which are very discriminatory against women. We call them black laws. Il y a des lois ouvertement discriminatoires contre les femmes, qu'on appelle les lois noires. And it is very difficult for women to even report a case of harassment. And even if a woman is raped, it is not easy for her to report that and get justice, even if she dares to go there.
Le simple fait de dénoncer du harcèlement ou une agression sexuelle est découragé par ces lois. So, for example, these laws are called Hudud Ordinance, which were imposed by a military dictator in 1980s. Par exemple, il y en a une appelée l'ordonnance de Hadoud, un dictateur militaire des années 80. And those laws still continue. Elle est toujours en place. And for example, the rape victim has to produce 4 witnesses in the court to prove that she was raped and who had watched them with their eyes, and they would witness them in the court. Une victime de viol est censée pouvoir donner au moins 4 témoins au tribunal pour pouvoir être admise. If she can't prove that, even she can be punished. Et si elle n'arrive pas à amener 4 témoins mais qu'elle dénonce ça, alors c'est elle qui sera punie. So there are other laws and other whole society. There is a lot of patriarchal tendencies there. Les tendances patriarcales réactionnaires sont présentes. So women have to face a lot of harassment and other oppression in university when they go to study in universities or in workplaces as well. Donc même les femmes qui font des études ou qui travaillent font face à beaucoup de harcèlement. Recently there was an incident of a rape of a college girl. Il y a eu un incident récemment dans une université d'une étudiante qui s'était fait violer. In Lahore, in a private college, this happened in November. C'était dans une université privée à Lahore en novembre dernier. And when the girls, class fellows, girls, boys came to know, they started to protest against this rape, and they wanted justice for the rape victim. Et quand les autres étudiants ont appris ça, ils ont manifesté contre ça et ils demandaient de la justice pour l'étudiante qui avait été victime. But the college administration tried to crush the protest and said that no rape happened, and the police supported the college administration, the government supported the college administration. La réaction de l'administration de l'université a été de nier les faits et d'essayer de réprimer les étudiants. Et après, la police a soutenu l'administration et le gouvernement a soutenu la police dans cette répression. But despite all those threats, students continued the protests, and those protests got a lot of solidarity from other students, and students from other colleges came out, and that developed into a huge movement of students. Et malgré ça, les étudiants ont continué à se mobiliser et ça s'est propagé dans d'autres universités. Et donner un mouvement assez massif. And at that moment, the chief minister in Lahore, she is a woman as well. She immediately held a press conference and condemned all these protests. Et là, la ministre principale de Lahore, qui est une femme, a condamné toutes les manifestations qui avaient eu lieu. And she said that these are all miscreants and criminal elements, and their rape never happened, and all this should end. These protests should end. And she completely sided with the rapists and the college administration. Elle a dit que les étudiants étaient des mécréants et des hooligans et que le viol n'avait jamais eu lieu. And every political party and every intellectual and feminist was supporting that chief minister because she is a woman, and if she is denying it, then it should be denied. C'est ironique parce que les féministes et les intellectuels soutenaient cette ministre parce que c'est une femme et pensaient qu'elle était progressiste du coup. It was only our party, RCP, which stood with these protests and said that the protesters and students are right and this case should be investigated and rapists should be punished. Mais par contre, nous, le PCR du Pakistan, on a été dès le début du côté des étudiants. And we tried to intervene in this movement in which like thousands of students in like dozens of cities were participating and especially female students, young girls were giving very radical statements. On est intervenu dans ce mouvement et il y avait un mood très radical, en particulier chez les jeunes étudiants. And they were even talking against against their teachers and college administration. Donc ils avaient tiré la conclusion qu'ils étaient contre toute l'administration du collège. One girl said to a media channel that our teachers say that you don't protest on these issues, you go back to your classes. Une étudiante disait nos professeurs nous disent qu'il ne faut pas manifester sur ce problème mais juste retourner étudier. But our teachers don't understand the sensitivity of this issue, and our teacher, she said herself can be raped, and where she will go,
and how these people can teach us. Mais qu'est-ce qu'elle a à nous dire là-dessus? Et si ça lui arrivait à lui, à elle, qu'est-ce qu'elle dirait? Et donc non, c'est pas à elle de nous dire ce qu'on peut faire ou pas. And despite all the threats, these female students were protesting and came out on roads. Oui, et donc elles ont continué à bloquer les rues. Et voilà. So we not only extended complete solidarity with the protest, but we gave a program to the movement as well. Mais nous, le PCR, on n'a pas juste soutenu, mais on a essayé de proposer un programme pour ce mouvement. Because these were spontaneous protests and they were not organized, we asked them to organize at every campus level, at every classroom, and form student action committees to organize the protests and have a elected leadership. So we can fight against such incidents even in the future in an organized way. En fait, c'était un mouvement assez spontané, donc on a essayé aussi de lui proposer d'organiser des comités étudiants pour préparer de prochaines mobilisations à l'avenir. And we tried to organize at some level, though it was a huge movement. We have a very small party there, but still we tried to organize that, and we gave a call of protest outside the Parliament House in Lahore and invited students to join the protest. Et donc on a participé à ça, on a fait un appel à construire un tel mouvement devant la maison du Parlement à Lahore. But our comrades were threatened with arrests, with torture, and they were a lot of police at that premises, and outside every campus there was a lot of police. The parents of the students were called by the college administration and threatened that stop your girls and boys to go out for protest. Mais en réaction, on s'est fait intimider par la police et également les étudiants ont reçu des menaces. Leurs parents se sont fait appeler par l'administration de l'université pour leur dire d'arrêter tout de suite. But despite all those threats, comrades organized a small protest. Due to threats, many people didn't came. There were around 100 people, but despite huge police presence and threats, they were successful. They had a protest there. Malgré cette pression et la forte présence policière, il y a quand même eu une mobilisation que le PCR Pakistan a organisée avec une centaine de personnes. And we are trying to recruit students from this movement now and trying to build branches in different colleges. Maintenant, on s'efforce de recruter ces étudiants et de fonder des branches dans les différentes universités. So this is kind of the environment in which women have to live and they have to struggle and they fight for their rights. Donc voici l'environnement actuel dans lequel les femmes luttent pour leurs droits. It is you can see the mentality and the approach of the ruling elite towards the women question, even if they are women themselves. Vous voyez l'approche de la classe dominante vis-à-vis de la question des femmes, y compris l'approche des femmes qui font partie de la classe dominante. Imran Khan, who is a opposition leader now, but he was prime minister a few years ago, though he is in prison now. Prenez par exemple un ancien premier ministre qui maintenant est en prison, Imran Khan. When he was prime minister, a rape incident was reported, and he said that it is always the fault of the woman who get raped. It's not the fault of the rapist. En réaction à un cas de viol dont on avait parlé sous son mandat, il a dit que c'est toujours de la faute des femmes. And he was a prime minister at that time. Il était premier ministre. So this shows the whole society, and this approach goes very down in the society. Cette pourriture a des racines profondes dans la société. And then there are religious fundamentalism like Taliban in Pakistan and Islamic parties who always propagate similar views throughout the society. Les fondamentalistes religieux comme les talibans mais aussi d'autres partis diffusent des opinions similaires. Then there are tribal traditions, very reactionary against the women, primitive traditions which are very much against women. Il y a également des traditions tribales très oppressives contre les femmes. One is like honor killings in Pakistan, in which if some girl gets married out of the family's permission, she is killed. Par exemple, les meurtres d'honneur, si le mariage d'une femme ne plaît pas à sa famille, il tue la femme. Because her brothers and his family think that she has dishonored us by marrying from her own will.
Parce que ses frères ou ses oncles trouvent que c'est un déshonneur pour la famille qu'il So soit every marié. year there are hundreds of cases, such cases. Il y a des centaines de cas comme ça chaque année. Then there are acid attacks on women when someone throws acid on their face. Il y a également les attaques à l'acide. Similarly, there is another issue in Pakistan. I think I would explain that issue as well, Je vais parler aussi d'un autre problème, which is the issue of missing persons in Pakistan. les disparitions forcées. A missing person is one who is like was politically active, was involved in some kind of politics against the state authorities. Quand une personne est active politiquement et que ça déplaît aux autorités, But if like some in other country that would be illegal, the state think that he is doing some seditious activity. donc si l'État considère qu'ils sont en train de faire des choses illégales ou séditieuses, There is a case registered against him, and he's brought to the court, and there is a trial, and then he's sent to the prison. dans un autre pays, d'abord il serait appelé au tribunal, après il serait envoyé en prison. But in Pakistan, it's a different story. Au Pakistan, l'ordre est un peu différent. So there is no case registered against such people. There is no presented in the court. There is no trial. Au Pakistan, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de procès. One night there is a knock on your door. C'est la police qui toque à la porte la nuit. There are a lot of security people outside of your house. Plein de gens devant ta maison. They abduct you and take you somewhere. La police t'enlève et voilà. And nobody knows that where you are. Et ils disent pas où ils emmènent les gens. Though everybody knows where you are. Mais tout le monde sait que tu es en prison. So these are called missing persons, because when the family approaches the police and says that our son or brother was abducted, we want him back. Ça s'appelle des disparitions forcées parce que quand la famille vient demander à la police, Police says that we don't know who took them, where took them. We will file a report. We'll see. We'll try to find. la police dit oh on sait pas, il faut voir, on va relire nos rapports. You go to the court and ask the judge that please produce our son or brother in court and trial him if he has something wrong. Send him to prison. Et il faut donc supplier un tribunal ou un juge de faire un procès contre celui qui s'est fait enlever pour qu'il aille dans une vraie prison. And judge says that okay, let me say to the police or something like that, because judge himself can't do anything. He has to then call the security forces. So this case is never solved, and just goes and on and on. Et là, il y a un ping-pong infini entre le juge et la police qui se renvoient la balle et ça continue. So these people are called missing persons. Some are missing for 10 years, some are missing from 20 years. Ces disparitions forcées, ça peut être sur 10 ans, 20 ans. And sometimes their family finds their dead body in some trash, Et des fois, on les retrouve jetés, morts dans les déchets. tortured and mutilated. Le corps torturé et mutilé. So now the number has risen a lot, maybe in thousands, these kind of people. Ça commence à faire beaucoup, il y a des milliers de tels cas. So this has become such a big issue that the women of these families, because the brothers have been abducted, husbands have been abducted, so they come out and protest. The women come on streets and block the roads with the pictures of their dear ones and want them to produce or tell them they are dead or alive or what. Et en fait, assez souvent, les mouvements de protestation contre les disparitions forcées sont menés par des femmes, des familles. And there have been movements around this issue in different parts of the country, and some have developed into mass movements actually. Et des fois, dans certaines parties du pays, ces mouvements contre les disparitions forcées sont devenus massifs. So which is a big issue, and we are intervening in these movements and trying to link this with the working class movement and its overall movement. Donc nous, on intervient dans ces mouvements et on essaye de pousser le lien avec la classe ouvrière. But what we see is the criminal role of the bourgeois feminists and these bourgeois liberals in this situation. Regardez le rôle minable des féministes bourgeoises ou des libéraux. Because in Pakistan, where we have to fight against Islamic fundamentalism, against the state authorities and their discriminatory laws against women. Au Pakistan, on se bat contre l'État, ses lois discriminatoires, le fondamentalisme islamique. There is a small layer of bourgeois feminists and liberals as well who propagate that they are standing for the women's rights and they are against Islamic fundamentalism, but they put forward a bourgeois and capitalist way out.
Mais on a quand même une petite couche de femmes de milieux privilégiés de la bourgeoisie qui vont dire qu'elles se battent contre le fondamentalisme islamique et l'oppression des femmes, mais d'un point de vue bourgeois. And I will give you an example of their thoughts and their methods of working. Un exemple de leur méthode. So because these women who were protesting for missing persons, their husbands who have been missing for many years. Donc il y avait des femmes qui organisaient une manifestation contre les disparitions forcées de leurs maris. Bourgeois feminists said to those women that why you are protesting for your husbands who are not coming back, you can marry again. Donc ce que disaient les bourgeois féministes, c'est pourquoi vous protestez pour des hommes et puis de toute façon vous pouvez juste en marier un autre. We defend the women's rights and these women should have the right to marry because their husband is not coming home for last many years, so they should have the right to remarry. Nous, on se bat pour les droits des femmes, et par exemple, un droit qu'elles devraient avoir, c'est le droit de se remarier si leur mari a disparu. So this is an insult to those women and their struggle and their whole emotions. C'est totalement un pied de nez aux vraies conditions des femmes pakistanaises. So these feminists also propose that for women's rights, it is necessary that there should be more women in police and in security forces and judiciary. Donc ces soi-disant féministes, elles proposent aussi qu'il y ait plus de femmes dans la police et dans l'armée comme solution. As if women are torturing their prisoners, then that would be a more egalitarian society. Donc si c'était des femmes qui commettaient de la torture contre les prisonniers, ce serait plus égalitaire. And actually government has accepted some of these demands and there are now more women in police and more women in judiciary and administrative bodies. Et en fait, le gouvernement pakistanais a suivi ces demandes et maintenant il y a plus de femmes policières et aussi dans les institutions de justice. And these women are as corrupt as their male colleagues. Mais par contre, elles sont pas moins corrompues que leurs collègues. And they have achieved an equality there. Et il y a toujours autant d'inégalités. So là, elles ont réussi à atteindre une égalité. So that is the situation in Pakistan with these bourgeois feminists. Voilà la situation des féministes bourgeoises au Pakistan. But despite that, there are huge movements of women, and there's a fundamental change in society that now women in the most backward and primitive areas are coming out on streets and fighting for their rights. Cependant, il y a un changement fondamental dans la société, même dans les zones les plus arriérées, les femmes maintenant veulent lutter pour leurs droits. Just like this Baloch women who were protesting for their missing persons, and they started a long march from a very far off area and traveled for 2,000 kilometers to Islamabad to demand justice for those missing persons. Par exemple, il y a des femmes du Baloutchistan qui ont fait 2000 km pour aller faire une manifestation à Islamabad contre les disparitions forcées. So when they started their journey, there were like 100 or more women and children. Au début de la marche, elles étaient genre une centaine et aussi avec leurs enfants. But when they passed through other cities and hold protests and meetings, so it grew and grew more. Et à chaque fois qu'elles s'arrêtaient dans une ville, elles faisaient une manifestation où il y avait d'autres gens qui les rejoignaient. And thousands of people welcomed there in every city and expressed complete solidarity with these women. Et dans chaque ville, il y avait des gens qui affluaient pour dire leur pleine solidarité avec ces femmes. Though these were Baloch women and there is a nationalist you can say prejudices and hatred against other nationalities spread by the nationalists that other nationalities doesn't support Baloch struggle or Baloch women. Alors que c'était des Balouches et il y a de gros préjugés nationalistes contre les Balouches au Pakistan. But when these women went to other areas and other cities, there was a complete solidarity and thousands of men and women and children came out in solidarity in sport and were chanting slogans against the state repression and were supporting them that we are with you, move forward and we will win our right. Mais en fait, sur cette question, elles ont rassemblé des milliers d'hommes contre la répression d'État qui ont repris leur slogan. And this movement has continued for the last 2 years and developed into a historic mass movement never seen in history of Balochistan. Donc ça fait 2 ans que ce mouvement a commencé et c'est historique dans toute l'histoire du Baloutchistan. And a young girl is now leading this movement. A young girl. C'est une jeune fille qui est à la tête de ce mouvement. But she has nationalist ideas and she is against communism. Mais par contre, c'est une nationaliste et elle n'est pas très communiste. And we are criticizing her that you are wasting the potential of this movement, and if it is built on class lines and linked with other working class movements, it can achieve its aims.
Donc nous, on est très critique de cette direction et on pense qu'il faudrait pas diviser sur des lignes nationales, mais de classe et unir la classe ouvrière. And with this position, we intervene in these protests and movements. Et avec cette position, on intervient dans ce mouvement. Yesterday, there was a big meeting of these people in a very far off area in border of Iran. Hier, par exemple, il y avait un grand meeting de ce mouvement à la frontière avec l'Iran. And thousands of people came there in that meeting. Il y avait des milliers de personnes. And our comrades were there with the leaflet and with the paper and with our slogans and literature, and were trying to build contacts there in that movement so that the movement can be built on the correct class lines. Et nos camarades étaient là-bas avec leurs pamphlets, leurs flyers, leurs journaux, et ils essayaient de faire des contacts pour orienter ce mouvement sur des lignes de classe. Similarly, there was a movement in Kashmir, the Pakistani administrated Kashmir, which is in the north of the country. Dans le même genre, il y a eu un mouvement au Cachemire, au nord du pays. Last year, there was a huge mass movement in which around 500,000 people came out on streets from every city, every village, and won that movement, successful. C'était l'année dernière, il y a eu à peu près un demi-million de personnes dans les rues. They were demanding reducing the prices of electricity. C'était au sujet du prix de l'électricité. Because the price of electricity was around 40 to 50 rupees per unit. Donc l'électricité coûtait entre 40 et 60 roupies par unité d'électricité. But after the movement and after the success, now the price is around 3 rupees per unit. Et ils ont réussi à obtenir de baisser le prix jusqu'à seulement 3 roupies par unité. So this was a huge achievement of the movement. Donc c'est une immense réussite pour ce mouvement. And it was our comrades that initiated this movement. Et en fait, nos camarades, ils étaient là dès le début. Ils l'ont 2-3 years ago, there were like 40-50 people gathered in one town and started protesting on these demands. Il y a 2-3 ans, dans un village, il y avait déjà des manifestations à petite échelle sur cette demande. And when comrades put forward that we should have like a demand of 3 rupees per unit, people said it's impossible, you live in a utopia, you are not practical people, this can never be achieved. À l'époque, quand on a dit que 3 roupies par unité, ce serait une bonne demande pour rassembler les gens, on nous disait qu'on était utopique. But comrades insisted that okay, if we are crazy, we'll try and see if people support that or not. Mais les camarades nous ont dit, est-ce qu'on verra si les personnes vont soutenir ça? But in the next 2-3 years, this movement developed, and we got solidarity from people all over Kashmir. 2 ou 3 ans plus tard, en fait, il y a des gens dans tout le Cachemire qui ont repris ces demandes. But all political parties were against this movement. En fait, tous les partis politiques du Cachemire rejetaient ce mouvement. Left, right, center, terrorist organizations, Islamic fundamentalists, left-wing people, everyone was against us and against this movement. De la soi-disant gauche à l'extrême droite fondamentaliste, ils étaient tous contre ce mouvement. And all these people, when spoke against this movement, people said, then this movement must be right because these corrupt people are talking against it. Et en fait, ça a eu l'effet inverse parce que la population n'aime pas du tout ces partis politiques et donc tout ce qu'ils ont dit de mal sur ce mouvement, ça les a fait plus s'intéresser. So we propose that in every village, in every town, we should develop action committees comprising of elected representatives, and those committees should be then have representatives at the district level and then on the Kashmir level, so that those elected bodies can discuss the way forward for the movement. On a proposé de structurer le mouvement avec des comités d'action à l'échelle des villages, puis à l'échelle locale, pour mener le mouvement. And that worked quite well, and with the passage of time that developed, and in May last year there was a huge long march to the capital in Kashmir, in which hundreds of thousands went there. Ça a continué à se développer jusqu'à une marche immense sur la capitale du Cachemire. The state tried every method to attack the movement and try to crush the movement. Through politicians, through security threats, calling us agents of India or other foreign countries. L'État a essayé d'écraser ce mouvement de toutes les façons, en bloquant les voies, mais aussi en traitant les participants d'agents de l'étranger, d'agents de l'Inde. And movement kept growing, and in the last day there were attacks on the movement. 3 people were killed, around 30 were injured by the firing from the security forces. Maintenant?
Yes, in May last year. Yeah. En Ok. mai l'année Ah dernière. ok. En mai l'année dernière, du coup, il y a eu, ils ont même tiré sur la foule, fait 3 morts et 30 blessés. But despite those attacks, movement was successful. Mais le mouvement a continué et a gagné. But I want to explain the role of women in this movement, Et je parlerai maintenant du rôle des femmes dans ce mouvement. because the participation of women in this movement actually changed the character of this movement and was critical in making it successful. En fait, la participation dans ce mouvement a été critique dans sa victoire. Because Kashmir is a primitive backward area and it's very conservative, and women are not allowed to go out in the markets, go out in the streets, and they have very limited movement. Le Cachemire est archi conservateur et les femmes ont peu de droits même d'aller dans les lieux publics. And when they were started the movement, and there was some protests of like 5,000, 10,000 people, even 20,000 people. So government was not interested in negotiation with the leadership of the movement. Quand le mouvement a commencé, c'était des petites manifs de 5 000, 20 000 personnes et le gouvernement s'en fichait à peu près. At that time, comrades tabled the proposal that we should involve women into the protest in the movement as well. Et à ce moment, les camarades ont insisté qu'il fallait intégrer les femmes à ce mouvement. But it was strongly opposed by all other people present from different political backgrounds and tendencies. Les non-communistes étaient plutôt contre à ce moment, quasi tous. And they said, we are men, we can win our fight, we don't need women with us. Ils disaient des trucs comme « Bah non, on est des hommes, on peut le gagner ce combat ». But the comrades insisted that no, the women should be involved in this protest Et nos movement. camarades ont insisté qu'il fallait absolument intégrer les femmes. So after a strong debate, they allowed that, okay, you can bring women, but that will only be a women-only protest, and nobody else would be allowed to join because of security reasons and religious reasons. Donc au début, ils ont dit « Ok, mais alors vous leur faites faire des manifs séparés parce que ce sera plus sûr pour des raisons de mœurs et de religion. » But they believe that women will never come out on streets because they are busy and they are not very political, and they were even having bets with each other that maybe 5 women come, maybe 10 women come. Mais la plupart de ceux-là croyaient qu'il y aurait très peu de femmes qui allaient venir car elles étaient trop occupées et de toute façon pas intéressées par la politique. Though our comrades struggled a lot to bring the women, but they were not very hopeful as well. Nos camarades ont beaucoup insisté et lutté pour intégrer les femmes, mais ils n'étaient pas sûrs non plus, ils avaient des doutes. And the date for their protest was 10th of October 2023. Le jour de cette manif, c'était le 23 octobre 2023. And when on the day of protest, everyone was surprised. Et il y a eu une grosse surprise le jour de la manifestation. And hundreds of women came out in every town, in every city of Kashmir. Il y a eu des centaines de femmes qui manifestaient dans plein de villes à travers le Cachemire. And the slogans they raised and the voice they raised was everyone was afraid that they are so militant and so aggressive. Et elles étaient très virulentes et ça a impressionné tout le monde. Even the mothers of comrades, 80-year-old, 82 years old, they were insisting their sons, take us to the protest, why don't you taking us? And Les femmes, les mères des camarades leur disaient mais emmène-moi à cette manif, punaise. And they said that arranged buses for us, we want to go to the main city, not just in this town, and take us there as well. We will protest there in the main administrative office. Et après, les femmes qui ont participé ont insisté. En fait, on veut manifester dans les villes principales, donc organisons des bus. The comrades hesitated in the start, said, no, this protest is done, we have recorded our protest, we can go back. Même à ce moment, les camarades n'étaient pas sûrs et disaient peut-être ça suffit, rentrons, on s'arrête pour le moment. But the woman said that we will beat you up, bring the buses. Et les femmes ont dit non, ou alors c'est vous qu'on tape, amenez-les ces bus. And they had to bring the buses and take them to the main city, and they had a big protest rally there. Donc des bus ont été organisés et ils ont fait des manifestations dans les villes principales. And on the evening of that day, Et ce soir-là, the government officials called the leaders of the protest movement that we want to negotiate with you. It's spreading like wildfire. enfin, le gouvernement local a appelé les dirigeants du mouvement pour des négociations parce qu'ils avaient peur face à un truc qui se répandait comme un incendie. And in the final days of the movement in May, when the final long march to the capital of Kashmir was happening, En mai, lors de la longue marche finale jusqu'au gouvernement du Cachemire, because hundreds of thousands of people were moving from different villages, were passing through different towns and cities, and then they had to gather in the main
capital city of Kashmir. Des centaines de milliers de personnes ont fait le chemin depuis des villages pour se rassembler dans la ville principale du Cachemire. So women played a big role in arranging the logistics of all this movement. They raised the finances for traveling and for food for the people who were staying in different cities. Et les femmes ont pris un rôle de premier plan, ont organisé les finances et la logistique pour ce transport. They provided homes to everyone who was moving there. They shifted the whole family to just one room, and all of the rooms were open for anyone who want to stay during the long march. Ils se sont assurés que tout le monde avait des endroits où dormir. Des familles entières se mettaient dans une seule pièce pour pouvoir en accueillir d'autres. This long march was overall a historic moment in the history of this whole region. Donc la grande marche du Cachemire, ça c'était historique pour cette région. Because it is a tourist place, there are many hotels, many restaurants there in small towns. En fait, c'est un endroit touristique avec beaucoup d'hôtels, le Cachemire. But in the long march, these hotels were open for everyone, could stay. Food for served for thousands of people, and nobody knew who was cooking, who is bringing the food, who is raising the money. So it was a complete solidarity, and state was shaken due to this solidarity. Et donc pendant cette longue marche, ces hôtels ils ont été totalement réquisitionnés. La nourriture était préparée pour accueillir les gens qui manifestaient. Et l'État il avait très peur. And when paramilitary forces tried to enter Kashmir, people blocked the main road and main entrances everywhere. People were lying on roads and said that you have to pass from our dead bodies if you want to enter our cities. Des forces paramilitaires avaient été envoyées au Cachemire, mais les manifestants ont bloqué les rues et dit vous devrez nous tuer si vous voulez rentrer au Cachemire. And then there was paramilitary caravan which had like those big armored cars and big artillery with like machine guns with them. They had to go through a very narrower, less frequently traveled path. Donc les caravanes de paramilitaires, avec leurs mitrailleuses et leurs fourgons, ont dû prendre des passes moins pratiquées. And in that narrower path, they went into some neighborhood which they had to pass through that. Et là, ils ont dû traverser des voisinages spéciaux. And when the people there came to know that they are going in the city to kill the protesters, and especially women, they came out onto the roofs and threw stones on those people. Mais les gens de ce voisinage, quand ils ont appris pourquoi ces paramilitaires étaient envoyés, ils se sont mis à leur lancer des cailloux dessus. And stopped those paramilitary whole caravan and said that you can't go there. Et donc le convoi paramilitaire s'est arrêté et n'a pas pu aller où il voulait. And so in those battles, there was few people killed on both sides. Il y a eu très peu de gens qui sont morts dans ces combats. So, but overall, the situation was victorious, and women played a big role, and we are still involved in that movement. We are trying to recruit more and more people. Donc, de manière générale, c'était plutôt une victoire, et on continue de recruter des gens au Cachemire. Similarly, we are intervening in other movements all over the country, in Gilgit-Baltistan, which is a northern part of Pakistan. Il y a aussi un mouvement dans le Gilgit-Baltistan, ailleurs au Pakistan. There's a city called there's a place called Hunza on the border of China. Mais aussi Hunza à la frontière avec la Chine. There was a protest last week in which they were protesting against power cuts because for 22 hours in winter they do not have electricity. La semaine dernière, il y avait par exemple des manifestations contre les coupures d'électricité parce que là c'est l'hiver et ils leur coupent l'électricité. So they blocked the main road, a highway which connects Pakistan with China, and there's all the trade between China and Pakistan happening through that road. Donc des manifestants sont venus bloquer cette route à la frontière entre le Pakistan et la Chine où il y a plein d'échanges commerciaux. And women actually came out on the road and said that we will not go home until our demands are met. Et il y avait des femmes qui ont participé à ça et qui ont dit nous ne rentrons pas avant que nos demandes soient exécutées. We have a branch there as well, and we are intervening in that movement as well. On a une branche là-bas et on y intervient. Similarly, we are working with the industrial workers in Karachi and Lahore, which is the largest cities in Pakistan. Ailleurs, à Karachi, on a une branche parmi les travailleurs industriels. A lot of women are working in pharma industry, in textile industry, in chemical industry. Dans les industries chimiques, pharmaceutiques et textiles, il y a pas mal de femmes employées. But they are not unionized, most of them. Mais en général, elles ne sont pas syndiquées. In Pakistan, less than 4% of the labor force is unionized. Au Pakistan, il y a moins de 4% des gens qui sont syndiqués. And especially for women, it is even less.
et encore moins de femmes. And they are exploited more. Et donc elles sont encore plus exploitées. They get a lot of less wages as compared to their male counterparts. Less what? Less wages. Ah, leurs salaires sont bien moins élevés. And they have to work longer hours due to various conditions. Et leurs heures sont souvent plus longues et dans des moins bonnes conditions. And they are also harassed, threatened, and it's difficult for them. Sans parler du harcèlement et des menaces. And as a woman, they have to work outside to earn money for the family, and then they have to face the domestic slavery as well, where they have to all the chores of home and to rear the children. Ces femmes-là ont la double charge de non seulement gagner de l'argent à l'extérieur pour la famille, mais en plus d'être exploitées à domicile. So we are intervening, trying to have discussions with as much women workers as we can. Donc on essaie aussi de s'implanter parmi les femmes travailleuses là-bas. And on 8th of March every year we try to have meetings on women issue and raise slogans around class lines on the women issues. Chaque année, pour le 8 mars, on fait des meetings et des événements sur la question des femmes, mais d'un point de vue de classe. We produce leaflets and pamphlets on women rights. On a des pamphlets et des flyers sur la question des droits des femmes. We have produced a document on women issues and our position, our communist position on that. On a produit un document sur la question des femmes d'un point de vue communiste. In recently, the last week, we published a theoretical magazine, quarterly theoretical magazine of our party. Aussi, dans notre magazine théorique, on a publié ça la dernière fois. In which we have produced the article Lenin and Women Question. Sur comment Lénine traitait la question des femmes. How Lenin and Bolsheviks addressed this question. Comment il faisait ça avec les bolcheviks. And especially the achievements of the revolution, that how it emancipated the women in Russia. Et en particulier comment les femmes ont été émancipées après la révolution russe. Because the conditions in Pakistan are quite similar to the conditions of Russia before revolution. Parce qu'en fait, les conditions au Pakistan, c'est pas si différent de la Russie avant la révolution. But the revolution was able to emancipate women, give them a right to vote, give them jobs and right to divorce. La révolution russe a obtenu pas juste le droit de vote, mais aussi l'emploi et le droit au divorce pour les femmes russes. And got freedom, gave them freedom from domestic slavery. A lutté contre l'esclavage domestique. And removed illiteracy in women, and there were a lot of women after the revolution who were engineers, doctors, scientists. Largement supprimé l'illettrisme parmi les femmes et créé une génération de femmes qui ont fait des études ou qui sont docteurs. And first woman in space also went from Soviet Union. La première femme dans l'espace, elle était du RSS. So we give these examples to the women in Pakistan, and we say that the only way forward for the emancipation for the woman is to overthrow capitalism and fight for a socialist revolution. On parle de cet exemple aux femmes pakistanaises et de comment la révolution socialiste permettra de changer leurs conditions. Though bourgeois feminists and liberals don't agree with us, ça ne plaît pas beaucoup aux féministes bourgeoises et aux libéraux. they say that first we will have to end patriarchy, and then we will see we'll have to fight against capitalism or not. Ils disent, alors d'abord on s'occupe du patriarcat et on verra pour le capitalisme un jour. But we say that we can't end patriarchy within the confines of capitalism. Mais pour nous c'est clair, on ne peut pas en finir avec l'oppression des femmes et le patriarcat sous capitalisme. And we try to explain the positions of Engels in what he said in Origin of Family, Private Property and State. On part aussi de la position d'Engels, de ce qui explique dans l'origine de la famille, de la propriété. And there is also in manifesto this mention of how the bourgeoisie sees the women question. On parle aussi du manifeste du Parti communiste. So on these lines, we are trying to recruit more women and workers and students into the party. Et sur cette ligne-là, on s'efforce de recruter plus de femmes travailleuses et étudiantes. And with our ideas, with the strength of our ideas, Et avec la force de ces idées, we are determined that more and more women will join the party in the coming period.
On vous assure qu'il y aura de plus en plus de femmes qui nous rejoindront dans la prochaine because période. they are the most downtrodden section of society. Car voilà la section la plus opprimée de la société. But they has the most revolutionary potential in Pakistan as well. Mais également celle qui a le plus de potentiel révolutionnaire dans la société pakistanaise. And when that potential is unleashed and is out on streets, I think the ruling class must be terrified and afraid of it. Et ce potentiel, il va se déchaîner et faire peur à la classe dominante. And we have seen the difference when women workers are out and when male workers are out. On peut voir la différence quand il y a une manif avec que des hommes ou une manif avec les femmes. So women workers are more determined, more militant most of the time. Quand les femmes viennent, elles sont beaucoup plus motivées. So in the revolutionary situation develops in Pakistan, which is quite possible. Et quand une situation révolutionnaire va se développer au Pakistan, ce qui est Comrades might probable, have seen the events in Bangladesh and Sri Lanka in recent years. les camarades ont observé ce qui s'est passé au Sri Lanka ou au Bangladesh. Economic and political situation in Pakistan is quite similar. Ce n'est pas très différent au Pakistan. Revolutionary movements can erupt just like these countries in Pakistan in coming months and years. Des mouvements révolutionnaires peuvent faire surface au Pakistan dans les prochains mois et années. And we move forward with correct positions and correct methods. Et armés de nos positions correctes et de nos méthodes, We can build a strong party that can intervene in these revolutionary events. on pourra construire un parti puissant qui peut y intervenir. And the results of that movement can be different from Bangladesh and Sri Lanka. Et là, on aura un résultat différent de ce qui est arrivé au Sri Lanka ou au Bangladesh. And we can move forward towards overthrowing this capitalist system On va renverser le système capitaliste, and carry out a successful socialist revolution in Pakistan. faire une révolution socialiste victorieuse au Pakistan. And that will be a beginning of a revolution in South Asia and a world socialist revolution. Et une telle révolution, ça serait le début d'une révolution dans toute l'Asie du Sud, mais également dans le monde. And with this determination and with this aim in mind, we are working in Pakistan and moving forward. C'est ce que l'on a en tête pour lutter au Pakistan. Thank you. El pueblo